হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা ঠিক করেছি একটি ডিসি মোটর, যেটি 5.7 ভোল্ট বা 3.7 ভোল্টে চলে সাধারণত। তো এটি অনেক গাড়ি বা খেলনা গাড়িতে লাগানো থাকে। তো এটিকে আজকে আমরা রিপেয়ার করে দেখবো যে এটাকে রিপেয়ার করা যায় কিনা। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। তো আমাদের এটি রিপেয়ার করা কমপ্লিট। তো দেখুন একটা আউচ মানে থেকে গেছে, যেটা রিপেয়ার করার আগে ছিল না, কারণ রিপেয়ার করার আগে তো এটা চলছিলই না, বেঁধে যাচ্ছিল পুরোটাই। তো এখন কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে, আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে চলতে চলতে। তো দেখুন এটা আমার কাছে আছে, এই যে তারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো চার্জারের তার, যেটা হচ্ছে 5.7 ভোল্ট সামথিং কারেন্ট দেয়। তো দেখতে থাকুন, দেখতে পাচ্ছেন মোটরটি চলছে, অন হচ্ছে, দেখুন। আপনারা তাও বুঝতে না পারেন, তার জন্য আমি একটা ব্লেড দিয়ে করছি। দেখুন এই যে ব্লেডটি দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ এখানে কিন্তু ছাড়া দেখো কেটে যাবে পুরোপুরি। তো এবার হচ্ছে এর যে স্পিডটা বেড়ে গেছে, আগে এতটা স্পিড ছিলই না, যা স্পিড বেড়ে গেছে এর চেয়েও আরও স্পিড বাড়বে। আরও 2 দিন 3 দিন চালানোর পর একবার যদি মানে চালানো যায় এবার, তাহলে আর একটু স্পিড বেড়ে যাবে। তো দেখতে থাকুন। এরকম
দেখতে পাচ্ছেন প্লাসিংটা হচ্ছে, তো এটা আরও ভালোভাবে হয়তো দেখা যাবে। দেখুন ভালোভাবে দেখছেন কতটা পাচ্ছি, এটা ভালোটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, যা বাম ছিল প্রচুর সেটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়েছে, আরও ভালোটা ক্লিয়ার হবে।